Hi students, John here. Chapter 2 Complex Numbers. Example 2.1 Simplify the following powers of imaginaries. So already we know that the powers of imaginary becomes I power 1 is equal to square root of minus 1, I power squared is equal to minus 1, I power cube is equal to minus I power 4 becomes 1. Then I power minus 1 can be written as 1 by I, that can be written as minus I in எழுதிக்கலாம். So I power minus 2 becomes minus 1, I power minus 3 becomes plus I power minus 4 becomes 1. So இந்த ரிசல்ட்ல இருந்து நம்ம simplify பண்ணிக்கலாம். I power 4n 4 multiples are இருந்தா easily we get 1. So first I'm going to choose first subdivision I power 7 which is equal to, so the 7 வந்து பிரிச்சு எழுதிக்கலாம் 4 plus 3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு, so which is equal to I power 4 into I power 3 law of indices use பண்றேன். I power 4 becomes 1, already we know that. So 1 into I power 3 becomes minus I. So multiply பண்ணோம்னா easily we get minus I is the answer for I power 7. Next I am going to find subdivision 2 becomes I power 1729. So இப்போ 4 ஆல் divide பண்ணிக்கலாம். So 1729. So 4 ஆல் divide பண்ணோம்னா here 4 4s are வந்து 16. So remaining வந்து 1. So 2 இறக்கலாம். 2 இறக்குனா 3 4s are 12. So then remaining 9 இறக்கலாம். Here 0. So 9 கொடுத்தோம் அப்படின்னா here 2 4s are 8. So remaining 1 இருக்கு. சரி, okay. So this can be written as I power, so 1729 can be written as 4 times of எழுதிக்கலாம். So 4 times of 432 remainder plus 1. So this can be written as I power 4 times of 432 into I power 1 கொடுத்துக்கலாம். So law of indices use பண்ணியிருக்கேன். So I power 4 times of n 4 ஓட multiply இருந்ததுன்னா that becomes 1 ன்னு சொல்லிக்கலாம். So 1 into I. So answer becomes I is the answer for I power 1729. Third subdivision becomes I power minus 1924 plus I power 2018. So first 1924 நம்ம minimize பண்ணிக்கலாம். So 4 ஆல் divide பண்ணோம் அப்படின்னா, so here 4 4s are 16. So remaining is 3. So 2 கீழே இறக்கலாம். So 8 4s are 32. So then minimize பண்ணா 0. So 4 கீழே இறக்கலாம். So 1 4s are 4, remaining 0. So அப்ப which is equal to I power minus அப்படியே follow பண்ணிக்கலாம். So 4 times of 481. We get 1924. Okay, now I'm going to minimize 2018. So 4 ஆல் divide பண்ணோம் அப்படின்னா, so 5 4s are 20. So 1 கீழே இறக்கலாம். So minimum இருக்கனால I'm going to add 0. 8 இறக்கலாம். So here 4 4s are 16. remaining வந்து 2 இருக்கு. So okay, so plus I power, so இதை multiply பண்ணிக்கும் 4 times of 504 plus remainder 2 இருக்கு. Okay, which is equal to I power minus 4n is also 1 from the result. So directly I am going to enter 1 plus, this can be written as I power 4 times of 504 into I square. So which is equal to 1 plus I power 4 oda multiple என்ன இருந்தாலும் we get answer becomes 1. I squared becomes minus 1. So I am going to substitute. So we get 1. So minus 1 which is equal to 0 is the answer for third subdivision. I power minus
1924 plus I power 2018. Fourth subdivision becomes summation of I power n. N varies from 1 to 102. So here I am going to introduce another concept, summation of I power n. N varies from 1 to 4. So becomes I power 1 plus I power 2 plus I power 3 plus I power 4. Here I am going to give the value. I power 1 becomes I squared becomes minus 1, I cube becomes minus I, then I power 4 becomes plus 1. Here plus 1 minus 1 will be cancelled, plus I minus I will be cancelled. So answer becomes 0. So 4 oda multiple போற மாதிரி, so up to 4 வரைக்கும் summation கொடுக்கும்போது we get the result 0. So I am going to introduce another concept, summation of I power n. N varies from 1 to 4 times of k. K ங்கிறது 4 oda multiples 1, 2, 3, 4 something கொடுத்துக்கலாம், which is equal to, we get the answer 0. So here I am going to minimize 102 divided by 4, long division use பண்றோம். So here 25 4s are, we get 100. So remaining is 2. So this can be written as summation of I power n. N varies from 1 to 100. So 100 வரைக்கும் கொடுத்தாச்சு. Then I power 101 கொடுத்துக்கலாம். Then I power 102 கொடுத்துக்கலாம். So in the summation, this can be written as summation of I power n. N varies from 1 to 4 times of 25. So in the k oda value வந்து 25. 25 4s are, we get 100. So இதோட answer becomes 0 ஆயிடும். So இங்க long division நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா, so I power 100 plus 1 ன்னு எழுதிக்கலாம். Here I power 100 plus 2 ன்னு எழுதிக்கலாம். So which is equal to, so இதோட answer becomes 0 ஆயிடுச்சு from the result ல இருந்து. So law of indices யூஸ் பண்ணோம்னா I power 100 into I plus I power 100 into I power 2 ன்னு எழுதிக்கலாம். So here 0 omit பண்ணிடலாம். So I power 100 becomes 4 power 25. அதாவது I power 4 into 25 we get 1. So 4 oda multiple இருக்கனால, so this becomes 1. Then here I. So I power 100 4 times of 25 என்றால இதுவும் 4 oda multiple இருக்கனால 1 கொடுத்துடலாம். I squared becomes minus 1, which is equal to 1 into I becomes I, then plus into minus we get minus 1. So this can be written as minus 1 plus I is the answer. Subdivision 5 becomes I power 1, I power 2, I power 3, I power 4 and so on கொடுத்திருக்காங்க. So 40 வரைக்கும். So this can be written as I power, so law of indices merge பண்ணிக்கலாம் again, 1 plus 2 plus 3 plus and so on plus 40. So இது first n natural number அப்படின்றதுனால, already we know that the formula, first n natural number becomes 1 plus 2 plus 3 and so on up to n is equal to n into n plus 1 by 2. So I power n is 40. So 40 n oda plus 1 add பண்ணணும். So 40 plus 1 becomes 41 into 41 whole divided by 2 ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. So cancel பண்ணிக்கலாம். 1 2s are 20 2s are. So 20 into 41 becomes I power 820. So I power 820. So 820 4 ஆல divide பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா we get, so 2 4s are 8. So 2 கீழே கொண்டு வந்துக்கலாம். So minimum இருக்கனால, so put 0, then 0 இறக்கலாம். So 5 4s are 20, remainder வந்து 0. So this can be written as I power 4 times of 205. So 4 times ஓட multiple இருந்தது அப்படின்னாலுமே we get the answer becomes 1.